Hello, everyone. This is Brother Benson, and I'm joined this evening with my good friend Musimamu, and we have also Miguda joining us right now. Let me take this opportunity to give to Musimamu to say a word of hi to our viewers. Musimamu, habari gani? Ndugu yangu Ben, niko salama. Omba tu hapa na pale, hilo ni jambo la kawaida, lakini Yeah. tunamshukuru Mungu kwa kuiona siku tupo, labda wewe hapo studio na ndugu yangu hapa Miguda na wale ambao wataweza kutufuatilia upande wa pili kule, namaanisha upande wa comment section, na wote wakereketo wa Brother Benson Media. Okay, asante sana. Mi niko salama, labda ndugu yangu Miguda, we uko vipi? Halo kaka, unanisikiza vizuri? Swadakta. Mimi niko vyema, nashukuru Mola kwa siku hii ya leo. Ilali kesho pahali nipo kuna imani ya kwamba ama kuna matumaini ya kwamba tutasherekea na wenzetu Waislamu wakitukaribisha. Na pia ningependa zangu kwake Hebu saidia na kipasa sauti chako, ni kama iko na shida kidogo. Tengeneza mitambo hapo vizuri kabla. Miguda, tengeneza mitambo. Okay, sawa. Ni kama kuna shida ule upande wa Miguda. Miguda, hebu tengeneza mitambo yako. Okay, atatengeneza, ni kama kuna shida pale na mitambo yake. Anajua atarudi na tutaendelea na mazungumzo. Kakangu, kuna mengi ambayo yameendelea sana sana katika mlingo wa siasa. Na kuna pia jambo ambalo mimi nikikuwa nikipiga zile msasa zangu na kuangalia, kuna mabadiliko mengi ambapo mimi nimeona, na hii ilionyesha ishara kuwa Winnie ni mtu ambaye alikuwa anaenda kuungana na ile upande wa Oburu. Jambo la kwanza nimeona anaitwa Sala. Okech Sala amepotea sana katika ODM. Kumbuka hapo awali alikuwa anaonekana katika hafla mbalimbali za chama, ama alikuwa na mkutano, labda alikuwa anatengeneza mkutano zake ambapo alikuwa anahudhuria na kijana wake Oburu Odinga. Kwa takriban miezi mmoja na nusu ama miezi, Okech Sala hajawahi onekana. Hiyo ni kwanza. Pia unakumbuka pia Kasmuel Makure alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amependa kukuja sana katika mtandao ya jamii, na alikuwa sana amependa kusuta Sifuna sana. Pia naona siku hizi amepunguza ama aonekani sana. Labda kwa maoni yako, na Miguda atakuja wa pili akimalizia pale aliyoachia, maoni yako inakueleza nini watu wawili ambao walikuwa pale hapo mbele, mstari wa mbele katika ODM? Nadhani kimaoni yangu labda nitakuwa na mtazamo tofauti. Sala alitokea zaidi kuweza kupondana na upande huu na kuungana na upande wa broad based government. Lakini unajua kila kitu kina sababu zake. Maybe sometimes unajua si wote wanaenda kwa kanisa ni walokole. Wengine wanaenda tu pale kuweza kuficha yale yao tu ili wahesabike katika walokole wapo, ili kuficha kile ambacho wanakifanya. Vingine hata wengine ni wauzaji tumbaku, wengine wauzaji madawa kulevya, wengine uwanga ama uwachawi, lakini kila siku Jumapili wameng'ara wako kanisani na wanaongeza kundi hili. Lakini si kwamba wameenda tu, ni kuenda kuweza kuziba
kile ambacho haswa kitapia machoni kwa wengi. So maybe Salah alibidi akimbie huku kuweza kuondokana yale maswali ambayo maybe tungeuliza zaidi, kwa sababu ndo alikuwa analala na mgonjwa na inasemekana wakati ule mzee akiaga alikuwa naye kule. So baadhi ya ukanganyikaji basi angosika njia moja ama kwa njia nyingine, so ili kulivuruga ili lazima alikuwa atoke na kitu ambacho at least watu wataweza kukifikiria zaidi badala ya kufikiria mawazo mengi. Nadhani hilo alilitimiza kwa upande wangu. Kasmul na yeye pia alikuwa wa kwanza pale mwanzo kusimama na Gen Z, na kwa kweli aligain marafiki wengi, hata kuwa wengi wakapendekeza hata kupewa urais ukijana Jewe alikuwa ameaminika na kuonyesha ujasiri wa hali yake. Lakini mwisho wa siku nadhani katika ile fungwa na nini mwisho wa siku alitulia akamwacha nijifiche kwa ODM. Kisha mwisho wa siku labda pengine nitaweza kuendeleza kuwa na watu wangu ambao ni wafuasi wangu. Lakini pia vile vile kama utakuwa umeingia huku na kuna mtu amekiingiza huko ili kuweza kujinusuru na kidogo chochote kile ambacho pengine umetia kibindoni kuweza kutulia, basi na maana lazima fungane mahali ambapo yule mwenye kufanyia hivyo atakuwa panampendeza. So kwa kumpendeza kulikuwa ni upande wa broad based government. Lakini cha ajabu kile ninazungumza sasa hivi hana mashiko yale ambayo ni ya mwanzo, kwa sababu already alionyesha roho ya usaliti, na pindi mwananchi unapomonyesha roho ya usaliti basi inakuwa ngumu haswa wananchi wote kuweza kujenga matumaini na kuweza kuhakikisha kwamba wanakubaliana wewe. Ndio unakuta mara nyingi anapotoa speech, fuatilia haswa, kuna wengi wanaanza kumjaji na kumuona kwamba kama mtu msaliti. Wajua hali kama hii sometimes pia inamlemaza mtu na kumuingiza haya machoni mwa walimwengu kwamba ulikuwa mkombozi na mwisho wa siku yametokea haya. Na hili ndio jambo ambalo pia alihofia kwa Sifuna, si akajipata katika huu mtego wa kina Kasipul na kina Okesh Sala. Mimi huo ndio mtazamo wangu kaka, asante. Migoda. Halo kakangu, wanisikia sasa? Hebu toa kauli yako ya utangulizi na vile vile utoe maoni yako kuhusiana na hawa jamaa wawili ambao kwa sasa mimi naona kwamba wako kichache sana katika mtandao. Tunaona kwamba hawasikilizwi ama hawaongei sana kama hapo awali. Hatuwaoni kwa matukio mengi za chama. Kuna nini? Asante sana kakangu, shukran. Kwanza kabisa, wacha nikupashe salamu zangu na vile vile nipashe mwenzangu msimamo na pia kumjulia hali na vile vile kumkaribisha katika kipindi hiki. Kwanza kabisa, mimi pia ningependa kukaribisha wale wenzetu wanaotazama na vile vile pia mimi ningependa kuambia kwamba niko vyema, nashukuru Mola kwa siku nzuri ya leo. Ningependa kuzungumzia hao watu wawili umesema. Kwanza nianze na Okesh Sala. Unapata yule daktari Okesh Sala. Ningependa tu kusema tu mimi tangu nianze kujua Raila ama tangu nianze kufuata siasa Kenya, hakuna siku nimewahi jua Sala. Lakini nilijua Sala yule mwanabiashara babake. Na vile vile pia nilijua yule ndugu yake mkubwa. Lakini huyo Okesh sijawahi mjua, sijawahi muona. Siku ya kwanza mimi kumuona ama kumjua ni wakati Raila alikuwa mgonjwa. Siku ambayo kumuona jua ni wakati sasa alikuwa anatembea na Raila kwa ndege na vile vile alikuwa na saidia Raila kwa mchango zake. Wakati anatembea Raila anatoa mchango zake. Hiyo ni siku ya kwanza mimi kupata Sala. Na fikiri hata kuna siku tulikuwa huko Ushago na Raila alikuja na Okesh Sala, hata nilikutumia hizo picha katika simu yako. Hiyo ndio siku ya kwanza mimi kuona Sala na macho yangu. Sasa siku ya mwisho kuona Sala ni ile siku ambayo tulikuwa huko Mombasa, ambaye Junita alimwambia kwamba Sala acha kuunda hizi t-shirt za ODM na picha ya rais na picha ya baba, achana kabisa. Sasa mimi sijui hii muda mfupi Sala alikuwepo katika ODM, nini imefanyika? Baba alikufa na hivyo ikakaa hivyo. Sasa tunajua vile mambo iko na sasa hivi Sala pia hayuko. Hatuelewi alitokea wapi na akienda wapi. Cha muhimu cha pili, rafiki yangu na pia kijana mwenzangu Kassim Makoure. Siwezi sema ati Kassim Makoure ni mbaya ama aje, na mtoto mdogo kama mimi namtakia vyema na vile vile ni vizuri kama siku moja akuwe kiongozi katika nchi, lakini nakumbuka tulimwambia vizuri ya kwamba wakati huu sisi kama vijana tumenyanyashwa. Tumenyanyashwa na serikali. Kenye unafaa kufanya kama kijana mdogo, ufai kutuhasi, ufai kutusaliti sisi.
uungane na serikali. Lakini yeye juu ya mambo mengi, unaelewa, kuna pesa, kuna vile anasifiwa, vio hapa na pale, kudanganywa, alituacha kwa mataa akajiunga na serikali. Sasa hivi wakati umefika ya kwamba sisi tuko kivyetu na serikali imemwacha. Sasa yeye anatangatanga mtaani. Wale marafiki zake wote ama zile sifa alizopata wakati wa maandamano zilitokea na vijana. Na wakati unaasi, alafu unaingia unafanya kazi na adui, hivi unapoteza maarufu yako. Sasa naweza kupenda tu kusema tu, huyu rafiki yangu bado ni mdogo, hatuwezi sema ya kwamba yake imeisha kisiasa. Kuna siku atakuja asaidie ama ainuke, lakini siku ingine akipata nafasi nzuri ya kutetea wananchi ama kujiunga na siasa, asiwahi saliti watu, anajiunga na adui, akae hivyo hivyo mpaka mwisho. Do you think when you look at Kasmuel Makoure, the reason why, because like for quite some time now, I've realized that he's not very active, or if not even active, but he's not popular on our screens in the way he used to be. And the way he used to even go even after Sifuna about the Secretary General and even what ODM stand for. I'm seeing that reduction in his appearance, especially in our social media. And this one is happening when we are nearing the NDC of ODM. And I was expecting him, especially like right now when NDC is almost, we are a few days away. He could have been more active, and but I'm not seeing him. Or is it my own observation, or you've not realized that? I've realized that before. And when you talked about him missing in action, could be resulted by the fact that when he realized that it is more than what he thought, politics, he decided to back off and decided to engage into other things. Because by that time, when that popularity elevated him, he thought that maybe he's the person running the show. But actually, it wasn't the person running the show. And there are many things that happen because he's the one who complained first that people were being paid. Maybe it was never paid. Maybe it was paid initially at the onset of the demonstration. Yeah. Maybe he could have felt that he has been all over trying to speak, but he has not been getting any cash. Number two, it could be a strategy. Maybe because he has been in the politics, they said. Yep. They said, you find out that they are saying right now, they are saying it could be a strategy because maybe he decided to go underground, to recharge, and maybe come later. Or maybe. Okay, go ahead. Or it could be that he has found out that ODM is bigger. It's not what he thought it was, because when Sifuna was relieved by party leader, the immediate person who was put was Catherine Omanyo. Maybe thought that it could be given. Maybe he was lied to, that you just hit Sifuna, you are the next SG. You never know. Of those things, out of those promises, then he has realized that none is forthcoming. So things happen, and that's politics. All right, thank you so much. Miguda, I think both me and you, we were here, especially in 2024 when the Gen Z protest came out. When the Gen Z went out on the street and protest. Then after that, after the protest, there was this Gen Z started now to come and criticize the government, especially on social media. At some point, there was this era where the Gen Z would put or create coffins. In those coffins, there were personalities of political personalities. And I can remember during that period, especially the political leaders, especially I would say most of the ones that were on the government side, were talking about the morals, especially on how the children, the parents should teach the children the morals, the mothers. It was something that was well trending, especially from the leaders. Watu walikuwa wanakuwa abducted, watu wanakuwa nasema ati walijificha kwa nini. Lakini last week there's something that we witnessed, especially coming from the leaders.
And this begs the question of the moral. For quite some times, we've seen how the leaders have traded insults to the extent of the president body shaming some of the leaders, and even other leaders also. It's back and forth of the leaders. Now, when you reflect back and look at what the leaders were saying, that okay, that the children should have morals, they should be taken through teaching with their parents, so that they should be people of the morals. But if you witnessed what happened between the presidents and the leaders, or what transpired now, where is the moral? Robinson, that's a very insightful question, Yeah. because you have bring the comparative. Yeah. Remember, we were with you here, and when we also try to demonstrate that it is not about moral, it's Mhm. what we think will be better for us, is Yeah. the overhaul of the system. Mhm. Then they taught us, oh, parents, teach your children morals, have your children, maybe they are, stop misleading your children. But today, the two leaders, the president and the deputy president, they have demonstrated publicly Mhm. that they can call each other whatever, refer to the past, and there are things that some are not presidential. But what I Mhm. want to focus is the issue of ethics. And this, in our constitution, we have what we call leadership and integrity. Yes. That is chapter 6. Mhm. And when we focus on the issue of the integrity, we have what we call moral ethics. Ethics Yes. to me is the value. The What do you value. have as a leader? What are the values that you are portraying as a leader? Yeah. So Mhm. as a leader, there are some values that you cannot omit. For instance, let me give you an example. When Nelson Mandela came from jail and Mhm. he was given an opportunity to lead the people of South Africa, he did Mhm. only one term, then he decided to rest. That Mhm. demonstrates value, that Mhm. even though he has been giving keep the people, he has not, because if you give me something freely, not out of Yeah. struggle after jail, then I decided to leave it quietly. That shows the value. What are the value do you have as a leader? And if you look at, say, such people like Nelson Mandela, even in terms of the Mhm. utterances, people like Mhm. Abraham Lincoln, Thomas Mhm. Jefferson, those are the values we want to demonstrate as a leader. So as a leader, you should demonstrate your values. But if you are not demonstrating any value, to me, I don't Mhm. think that is ethical to me as a leader, Mhm. because Mhm. these offices are public and they are being held by citizens. Mhm. So when you are in that public office, you demonstrate that ethical. Yeah. That's Mhm. why we take you through leadership and integrity during the Mhm. interviews and during when people are presenting their paper. So they must know that the Okay. Can you? I don't know what is happening on your side with the internet. Net, Maybe hata nampata nikatakata sana. anakwama Miguda, maybe msimamo, kwa sababu we are just talking about the morals, and I was just giving comparison because, like, I can remember during the Gen Z protest, msimamo, there was this issue of the children should teach the parents, I mean, should teach their children the morals in the society, because it went further, whereby children, especially the Gen Z, use the internet, especially to share some of the pictures of biggest personalities in the country, including the head of state in the coffin. Some of them, after that, they were tracked and they paid the price for it. But now the leaders now, they are insulting each other to an extent where family issues are being brought in, body shaming is brought in. So, like, now, where do we say that? Where is the moral? If we want our children, especially, to be taught on how to behave, and with us, we are going public by insulting one another, especially including even issues to do with the family. So where
is the moral, and where do we get that courage, especially to tell our parents, to teach our children, if we people in the leadership are not even having those morals? Asante ndugu yangu kwa swali lenye tija hilo, swali lenye hekima. Ni jambo hata mimi la kutamausha zaidi kuona kwamba viongozi wanaleta family issues badala ya kuwa na mjadala ambao utakuwa ni watija. Mimi sina ubaya na opposition kuweza kukosoa serikali. Ni jukumu lao kikatiba na kikawaida. Ukawaida ule kwamba tumejua kwamba tumezoea kwamba tukitaka tujue kweli wa serikali ni tupitie upinzani. So kuna hayo nilizungumza kwamba mambo yameanza muda mrefu. Kuna kipindi fulani ambacho jenzi walianza mambo yao yakazunguka whole world, yakawa yametomausha. Yani ukitoka kwenye katuni hii kesho unakuta katuni hii, mara kesho unakuta imewekwa hapa mara pale. Kwa nini yafikie hayo na hatujawahi kuona marais wengine wakifanywa hivyo? Kuna jambo ambalo lilikuwa limekoseka machoni kwa hawa vijana. Heshima ile ya kiongozi ilikuwa imekuwa finyu. Na heshima ni matamshi. Sometimes unakuwa na limit ya matamshi kama kiongozi, lakini pia vile vile unaekeza zaidi kwa maendeleo ili ulimwengu aswa unene ama ulimwengu uzungumze. Unajua hakuna jambo zuri kama ulimwengu kuzungumza bila wewe mwenyewe mwanadamu kuzungumza. So kama uongozi vile vile kuna matendo yanafaa yazungumze kuliko maneno. So unakuta katika maswala ambao wale vijana walifanyiwa ya kinyume baada ya kuuliza maswali matatu critical ambayo walikuwa wanahitaji majibu na ndio ilikuwa kweli, na wakakosa majibu, kisha mwisho wa siku wakaishia aswa kumalizwa kama nzige. Nafikiri ule ukali ndio wakaanza ushime akaanza kushuka pale. Alafu na matamshi ya uongo ambayo hayatimiliki. Ndio unakuta kwamba so upande huu umejibua nguvu umejibua aswa heshima tangia awali. So tukurudi katika uhalisia sasa kaka wa yale ambayo yamejiri. Kama ngazi ile ambayo ni ya symbol of unity, symbol of unity. Ni yani ni kama kiishiria cha taifa. Unaelewa kwamba ni ngazi ambayo ni ya heshima yake. Na ni ngazi ambayo ni ya kivyele zaidi katika hili taifa. Ni ngazi ambayo ndio ya mwisho aswa katika masuala mazima na hizi kesa aswa hizi kazi za kiserikali. Lakini pia haswa si kazi za serikali bali kazi yoyote pale. Hakuna kazi ambayo inazidi urais. Aidha urais ndio mwisho pale. So unakuta sasa kwa hali hiyo imebeba ule utaifa kwamba wewe sasa ndio baba wa taifa. Kwa hivyo kama ni baba wa taifa, kumbuka utapokea magongo, utapokea mikwaju, utapokea fimbo, utapokea matusi, utapokea kila aina ya maneno, kwa sababu kuna watu ambao hawapendezwi, na kila ilivyo si wote kwamba utaweza kuwapendeza kwa wakati mmoja. So kwa hiyo hili lazima ulinde ile heshima ambayo unayo kama kiongozi kwa kuweza kujibu maneno kwa njia ya busara, njia ambayo itakuwa ni ya uwazi. Mfano United Opposition wanazungumza kwamba aswa mbona wakati wa Uhuru ilikuwa 4 billion za budget ya State House, mbona imepanda mpaka 17 billion? So Mkenya pale kama anataka kusikiza ni nini haswa ambacho atalibato. So akisubiri jibu aliyajui kwa nini ili raise as from 4 billion to 17 billion, badala apate jibu, mtu yule ambaye anasubiria kwa jibu atatoka sasa na kusema kwamba punguza kula, punguza kunyamba, punguza tumbo, punguza kadhalika. Haya sasa nijiulize swali kama mwananchi, hizi 4 million na hizi 17 billion itapata wapi jibu kwa nini zimetoka hapa zikafika hapa? Katika hiyo hali. So to me nikimaliza ni kwamba United Opposition hata pamoja na matusi, na sijiona matusi pia ya kuweza kuingilia kijamii kifamilia ya rais. Wao kama ni matusi basi ni matusi kuulizana na yale ambayo yanajiri, mfano ya Nairobi Hospital, mfano ya Safaricom, mfano ya pipeline, mfano ya mafuta, mfano ya haya mambo ya 17 billion, mfano aswa ya
CS kufanya mikutano na kuingia kwenye siasa direct. So ni vitu ambavyo vinaulizwa, maana vipo masuala kama ya amri ya kupiga miguu wavunja ya kupiga hasa jenzi miguu. So haya mambo wanayaweka sasa katika hiyo hali ya kisiasa, lakini yanafungamana na ukweli ambao sasa wanamshika mwananchi. So wakati wa kurebuttal, si urebuttal useme hawa hawana akili, mimi ndio mwenye akili. Hawa mafala ni wapumbavu, mimi ndio ambaye si mpumbavu. Unajua, unajishusha hadi, kwa sababu mtu yote siku zote anayejikuza mwisho wa siku hushushwa. So bwana atashuka na anajishusha hasa yeye mwenyewe. Asante sana. Unasema kwamba kuzishusha hadhi hiyo ipo. Mikuda, wacha nikuulize swali kwa lugha ya Kimombo. You know, when you look at our constitution, especially the power that the presidency or the power that the president is holding, this is the power that has been donated by the people. And the people who have donated this power, you have a representation of everyone, including those who did not vote for you, including those who are disabled mentally. You are representing those who are, in terms of body, those who are fat, thin, or overweight, everybody, because that is an office that is a representative of every creator of the of this country of Kenya. Even though people too blame what transpired between him and Rigathi Gachagua, but they tend to argue it this way, Mr. Miguda, that as we speak right now, Rigathi Gachagua does not hold any office. And you find that it is kind of like very lenient on him, especially when those kind of utterances come, is directed to the president. But now when you look at the president himself, the office that he's holding requires him, even though you're pushed to the corner, you have to be very presidential. By that I mean, you have to be very mindful, especially on how you relay on, or on how you give out information to the people. And if the words that you are telling the people are demeaning, then they feel like the office is not respected. When you bring in the issue of constitution and constitutionality, especially bearing the office of the presidency, do you feel that the president actually went too low, or the president was just right? Because like Rigathi Gachagua was doing the same to him too. That's a very nice question. Another nice question. What I've learned. First, let me begin by saying the president went too low. Because according to me, from my understanding, right now, Rigathi Gachagua does not hold any office, public office. Right now, William Ruto is the president of the Republic of Kenya, the head of state, who represents the Kenya internationally. So when he's too busy, he has got the duties. There's functions and roles of the president as prescribed by the constitution, which you have cited. There are functions and the roles. You understand? They are very clear. And he's too busy. Why I'm saying he went too low is because Gachagua has got nothing to do to the Kenyan people right now. Gachagua has not been given any mandate to transact on our business, on our behalf. So you find out that when William Ruto is now going too low to ensure that he is now responding to Gachagua, Gachagua is dragging him to his work, because Gachagua's work is just to run all over the country, make all those allegations towards the president. According to me, he went too low because now he want to come down to where Gachagua is. According to my interpretation, is this. William Ruto right now, being the president, Gachagua not the president. So it means when you come to response to whatever is alleging you to have done, it means that you are soon leaving your job of presidential and coming to be the opposition, because Gachagua want your job. So he wants you to come here and do his job. Come back to make noise with him. You are going to leave your job and Gachagua will soon take your job. So to me, if I could be the president, I could have ignored those things, because I know that is his job. Let him do opposition. Let him do oversight.
But to me, I'll just focus because I have a job to do. So if I left my job to respond to you, in my view, it means that I'll soon take your job, or we'll be in the same phase. That's my interpretation. All right. Thank you so much. As we continue to have discussion, actually, we are talking about the moral standard because, like, for the last few days here, we've seen bitter exchange, especially the insult exchange in the political class between the president and Rigathi Gachagua, where the president even body shame some of the political leaders, especially including Matiang'i, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa. That people are saying is not presidential. But something that we have to agree, this is not the first time, especially this is happening from a political class. I can remember when a president was competing against Raila Amolo Odinga. There are quite a lot that he said about Raila Amolo Odinga, and his political competitors, So I think as a country, there are some of the things that we've normalized, especially, and made them to be part of our politics, and even the voters themselves enjoy such like conversation when it happens. I saw even the churches themselves were complaining, but they've created those platforms because every Sunday you will find the opposition have given platform in the churches. That's where they insult uh, uh, maybe the president, and the presidency also will be given an opportunity. So some of the churches have created this platform, but now that is just a opinion observation that we were making. There's quite much interesting development story that we are having today. The axis of Oburu Odinga had a press today, this evening, and they've given where the event is going to take place. That is Jamhuru grounds. That is where the NDC is going to take place, despite the fact that the wing of Babu Owino too and Sifuna also yesterday they promised that they are also going to have NDC. But before I play the video, there are quite much that also begs the question that we need to look and give our views, because from the latest news from ODM has gone deeper, because it has created some crisis here, I would call it so. If the upcoming, that is 27 ADC, endorsed Oburu Oginga as the party leader, and Winnie Odinga to deputize Oburu Odinga, with Ruto Odinga holding a key organizing role, the ODM risks confirming that the critics have long feared that it gradually morphing into a family, enterprise, because like you find that the team, especially the Odinga's family, are holding crucial position in it. And another question also might be coming. Remember when they went to celebrate ODM at 20, it was like a kind of like a special NDC that people like Oburu and Governor Wang, I think there was a ratification that took place, and I think like that one has really changed. And if they are creating a deputy president, a deputy party leader, does it mean that excuse me, one of the are they going to be 5 now? So Oburu Win is going also to be a party leader. Then Abdu Somar or Sosti, then Asimbarati, if the proposal that was made by the Nairobi delegate branch are ratified. How is that one going to take place? But before that, let me play this clip. So as we go into discussion. That it is founded on our principles are supreme, and the ideology of the party continues to guide us. We shall continue to uphold these societal norms. To all our delegates, karibuni Nairobi, ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Yeah, let me just, there will be only one National Delegates Convention of the ODM party that will happen on 27th at Jamhuru grounds. That has been, as has been said by the SG. So there will be only one. ODM as an institution, 21 years old this year, and ways to call an NDC
as stipulated in the constitution of the party. So people are free to hold political rallies, they are free to hold barazas, they are free to hold parties, but the NDC of the ODM party will only be one at Jamhuru grounds on 27th, Friday next week. And we welcome our members, the delegates who have already been communicated to and will be there on that date. Do you have a question? Yes. Say on, let's start with Jim Foreign say that they are going to organize a parallel in because they've not been invited. The sources claim that their team is having the ODM is picking a list of delegates that will attend the NDC. Meatloaf again? That's it. I'm switching families. All right. Thank you so much, gentlemen. So that was a briefing from the Oburu axis. One thing that we've learned is that they've given us where the event will take place. The Gladys Wanga also have said that there's only one NDC, the one that was announced by the Orengo that will take place the same day also, but they've not disclosed for us where the event is going to take place. If you continue with watching the video, Junet Mohammed also complained about the unfairness of the media, especially when it comes to ODM. He feels that the media are not doing what they're supposed to do, especially when it concerns with the amplify issues that are doing with ODM. So this one speaks volume, and this one made me wondering today that if it's indeed the group of Sifuna are not satisfied or are not contented with the axis of Oburu Odinga, why are they not resigning? They say that we are not getting out of ODM. Could this be a political play, especially for the voters, to keep us talking about the ODM, or somebody's holding in brief, eventually they will merge and speak in one voice and say that, okay, we are going to support government, or they will come regroup and say that, okay, we are not supporting government. So to begin with you, Miguda, what is your take on the Oburu axis? Because now, as it stands, they are fully prepared for the NDC. They've gained the grounds, and they're moving on with everything as planned. And I saw a figure there. I don't know that whether that one was a Duorong when in the picture. So it tells you maybe the group of Oburu has legitimacy here. Okay, bro, and thanks for that information, because whenever you identify your Duorong when, that's where the ODM is. That's where the ODM is. So to me, I just want to be honest with our viewers that the Oburu axis, that is now the ODM that will work with William Ruto. That is the ODM that will call the shots. That's where the ODM will be. But the Sifuna Babu wing, these are the rebels in the ODM picture. So according to what they have said, Oduor Ngwen has been executive director, by the way. So he has never missed it. So when they're saying they're going to have theirs at Jamhuru grounds, to me, they're going to organize it. That's where the end is going to happen. And if they endorse Oburu as the party leader or Winnie as the deputy, I can just say they're just preparing Winnie to take over from the uncle. That's what they're trying to do. They're preparing her to take over from the uncle. You cannot discuss today that ODM has never been a family affair because Oburu and Winnie are there. But remember, the same ODM nominated Winnie to Yala. The same ODM gave Oburu ticket. So the same ODM has been a family affair from the word go. This is the first time. Even people like Jacoyo Midivo, our cousins Raila, remember, it has been a family affair. So even Jacob was the minority whip. That was his cousin by that time. So it's not a surprise to me. These have been our family. So what I want to say is that the people will have a parallel NDC. They might have the people because they are popular.
We can't say that Sifuna, Babu are not popular. Remember, Sifuna and Babu are city politicians, and NDC is going to be held at city, and that's why they have support base. So likely Babu's people will join them, Sifuna's people will join. I remember also Sifuna's people include those people who are not in the even Babus in the ODM. There are some DCP people who like the show because they are anti-William Ruto. Yeah. So you understand. So they might have many people, in my view. But remember, the ODM broad-based government, this one, we are receiving intel right now in the morning that they are mobilized across the country. The delegates are going to come from all part of the country, whereby people have mobilized their constituents are going to travel to Nairobi. So I think it's both sides are going to be big, but the one for Oburu and Rwanda might look more organized because you understand they have been backed by the state, but that one might be distracted. So those are the different I am feeling. But I just want to say NDC is there. We have received report. It's next week on Friday. Yeah, so this is maybe before I bring in Musimamo, because this is what I'm looking at. If you look at how the delegates, some of the members of the parliament are the delegates, and majority of them, of those members of parliament, are with the Oburu axis. The ones on Sifuna axis are quite a few who can be counted. We have Caleb Amisi, Anthony Kibagendi, and Babu Wino, and and Senator Onyonka. So which means those are people who might not attend the delegates of Oburu axis. And also you've talked about the population, especially for the Sifuna. Majority of them are not true members of ODM, and the young people, because the young people are not voting as delegates of ODM. Now, where is this one leaving Sifuna? Because like at the end of the day, after the NDC on that 27, together with the court ruling, that sometimes might not favor him based on how system works, what will be his end game? End game. The reason why I've been saying that the ODM broad-based for Oburu is legitimate ODM, and you have confirmed by the presence of Odiworongwen. In my view, the court might suspend Sifuna according to how the process is going on, and that will be on 26th. So with the breaking news 26th, that Sifuna is no longer the SG of ODM, and 27 is going to be in NDC. So you can your guess is as right as mine. What can happen? And the way you have said, most of the elected leaders of ODM are part of the delegates, and they are pro Oburu. Surely, even me, I'm leader Wananchi, but there are some facts here we cannot run away from. The Oburu fact, the Oburu people, those are the legitimate ODM, because when the NDC will speak unanimously, they will take it that it is the MPs, senators, governors, MCS who have endorsed Oburu. They will ask the phone and Babu, where are the MCs for ODM in your NDC? Where are the members of parliament for ODM in your NDC? Where are the governors of ODM in your NDC? So with the missing of the ODM elected leaders in your NDC and having civilians who are not official or who are not elected in that NDC does not make you effective, because as per the NDC, the people who are representing the entire people are the elected leaders at the NDC. So when the leaders, national delegates, nationally, people from coast. I think I lost Mikuda. There are branches like SG for the party, chairman for the party across the constituency and sub-counties, to me say so. In my view, that the one for Oburu will appeal to be more legitimate in terms of legitimacy than this one for Sifuna. So the one for Sifuna might be popular or might have many people in attendance, because I've told you about the support base of Sifuna. The support base of Sifuna and Babu is not limited to ODM.
the support base of Sifuna and Babu go beyond ODM, and I've just cited DCP. A good number of DCP residents who are in Nairobi are pro Sifuna because Sifuna is criticizing William Ruto. Yeah. A good number of Babu Owino supporters are from DCP because Babu Owino is criticizing Ruto. But even if I try to gather my intels around, the ODM people, they are for Oburu in that NDC in Nairobi, include the young people you are saying. Because when I'm even calling some young people, they are saying they endorse Oburu. Because remember, these young people, their homes are not in Nairobi. Some come as far as Ugenya. So when they reflect back at home, who David Ochieng, for instance, in that case, or let me give you an example of, if you go to Kisumu Central, who is the popular MP from ODM? If you go to is representing the people of. Can you hear me? I'm saying Oron. Yeah, you're breaking. Okay, so Oron. Sorry. Okay, maybe you can fix your mic. Msimamo wetu tulikuwa na mazungumzo hapo awali, tukajiuliza swali sana kuhusu Sifuna na kulingana na mambo ambalo linaendelea. Kwa kweli dalili za mvua ni mawingu. Unapata kwamba vigogo ama kuna barabara inaonyesha kwamba pahali ambapo Oburu yuko, ingawaje kwamba hautakuwa unampenda, lakini hapo linakuwa ni kama pale kama kitovu cha ODM kiko pale. Sasa ukiuliza, je, wakina Sifuna watafika wapi? Na hata kwenda na wananchi. Unajua, nitaungana na kaka Miguli hapa kwamba umaarufu wa Sifuna uko zaidi ya ODM kwa sasa hivi, maana yeye hafungamani na serikali, anaikosoa serikali na anakosoana haswa na kiongozi wa UDA ama wa Kenya Kwanza. So katika hii hali ameweza kujenga umaarufu mkubwa ndani ya ODM na nje ya mipaka ya ODM. Kwa hivyo mfano mikutano miwili ifanyike hiyo Ijumaa, basi tu na wamesimama pamoja, hawajagawanyana haswa vyenye tuliwaona, basi tutegemea kuona mkutano wa Sifuna ukiwa umejaa zaidi. Licha kwamba Wanga hapa ametueleza kwamba yeye atakuwa na delegates wote kule, wale ambao wanasimamia county levels, ward level na everybody ambaye atakuwa ni mkereketo wa ODM atakuwa kule. So hatakuwa na watu, lakini ukumbuke kutakuwa kuna watu. Hakutakosa watu, hata kama hao officials wote ODM watakuwa kule, basi sile hawataweza kuvunja ule umati utakuwa kule upande ule. Lakini sasa mimi siliangalia katika hilo jicho kaka, nalitazama katika jicho langu mimi na kivyangu. Nalitazama kwa jicho hili. Tumeona Winnie aliyumba akaingia huko. Mama yetu samahani wazee, nitawasumbua sijisikii poa, mtanisamehe. Mama yetu naye pia aliweza kukubaliana na ofa ile ya kupewa ambassador. So je, siasa ya Kenya tunaielewa fika kwamba ni ya maslahi. Vipi kama hawa wataweza kukubali haswa mnego ule, lakini vile vile pia na ahadi ya position, kwa sababu kile kipo katika taifa, viongozi wetu ni power plus pesa, pengine vije vyote kwa mpigo, na anunuliwe Orengo, anunuliwe ule mwingine, anunuliwe nini. Sasa Otsotsi na Sifuna watakuwa na nguvu gani? Kwanza hawana pesa, pili sasa itakuwa ni yale mashiko tu, unaona. Lakini kikubwa zaidi ambacho kinanisumbua zaidi ni kwamba Sifuna yeye anasema hafungamani na Kenya Kwanza, lakini vile vile pia hafungamani na ODM ya broad based government. Yeye anaamini na ODM yake halisi.
Lakini sasa kila kukicha unakuta swa ODM hii ya broad based government inamleta kila mtu pale by all means, kutokana wana mbavu na pia wanapata support kutoka sehemu nyingine maybe. So unakuta katika hii hali inanikanganya kwamba Sifuna anawekwa na nini hapo mahali ambapo hapa mfai, na siku zote kumpiga chura teki si kumuua, ni kumuongezea safari. Sasa safari ameshaongezewa Sifuna kwamba ajipange. So ni nini kinamweka hapo? Mbona wasitengeneze chama yao kama DCP? Kwa sababu DCP si chama Kongo, ni chama ya juzi tu, iliyotengenezwa juzi tu, lakini bila shaka imekuwa na mashiko ya kivyake. Unaona, so ni nini kinawasumbua? Mbona unang'ang'ana hapo kwamba hapa kufai? So swali langu linakuja pale pale, kama anang'ang'ana hivi anavyong'ang'ana, je, yake ambaye tutakuweka Anthony General mfano, lakini vile vile pia tutakupa mmego huu wa kiasi kama hiki cha hela, hebu tafadhali hajiungi huku. So kwa kweli mimi na mashaka na linda mwananchi kwamba sasa iendako kama mfumo utakuwa huu wa mikutano ya kisirisiri na mikutano mara tunayoona huko na kule, basi ODM kama itarudi kwa pamoja na iseme broad based government, sasa tusishangae wananchi, tusishangae kabisa, kwa sababu wanasiasa ni hawa ambao ni wa maslahi. Lakini kile ndivyo linda mwananchi na kibarua kigumu kwendako, haswa ndani ya miezi minne ijayo, kama mfumo utakuwa huu na uona na ninavyohisi haswa katika moyo wangu, basi linda mwananchi itakuwa ni story ya past. Kwa hivyo itakuwa sasa sana ngoma ya toto kakaangu, na unajua kile ndivyo huwa ikeshi. Mimi kauli yangu ni hivi, hivi ndio maoni yangu. Naweza kuwa labda nafikiria tofauti. This is what I think, because if you look at the stand, especially the position that the Linda Mwananchi they've taken this position, Miguda. They've not come out clearly to say that they are supporting the united opposition. They've also come out clearly that they are not coming out of ODM. That is one. And they've also stated clearly that they're not supporting President William Ruto. Those are three good stands that they have stood with. So you ask yourself, if, for instance, you feel that the ODM are not the ODM that you feel was not left, or the ODM that shares the vision of Baba, what makes you fight for it? Why then could you decide that to say, okay, I know this is not what I'm standing for. Me as Sifuna, me as Babu Owino, me as James Orengo, we are not in support of ODM, and soon we will not be running on ODM ticket, and this is what we are going to run on. Just be clear, rather than keeping people guessing that, okay, because at the end of the day, this is what I say. And some people might say that, okay, there's some changing of mind. By Sifuna saying one term to President William Ruto, that one alone cannot stop Ruto from becoming president. There is much more you can do than just only saying one term. There's quite a lot. Because remember, the person you're competing with, or the somebody you want to become a one term, this is a leader who consumes a good percentage of intelligence, including some of your movements. They know what you're doing to do the following day. That is one. Secondly, you are also competing with somebody that enjoys massive, not even massive resources when it comes to campaign. Look at what is going to happen in Narok on 22nd. Because I think with the time, they are going to lose the relevancy, because they're not clear on what they want. That is what I can say. And President William Ruto is so much calculative. I think by the time Sifuna will be realizing, if there are games they're playing behind the scenes, then that is okay.
They know how. But if there are no any games that is being played behind the scenes, by the time Sifuna will be realizing, President shall have calculated Sifuna and put him round. And, you know, but I'm also not, okay, let me read here. Thank you so much for this. Linda Mwananchi are making their territory before venturing. They can't be clear until they consolidate. Otherwise, they will have serious political hemorrhage. So how? Because remember, we are almost like, if to say, a year into the election of 2027. You've not given your clear mandate. You're not exiting ODM. You are still going to fight within. The same time, you are still planning on how you are venturing your territory. The same time, that group is trying to legitimize themselves to make sure that they're the legitimate ODM. And remember, right now, the narrative that they are sending actually is not them who wanted to sell the ODM. It's the Linda Mwananchi who are in destroying or are in the destruction of ODM. So do you think that by them still making their territory before venturing, the time is waiting on them? So that is something that also you have to put in consideration into. Miguda, what do you think? What I want to say is that the ODM Linda Mwananchi, even if they are, what must be understood is that elections is in next year, 2027. And there's no magic that you are going to be president, but you are just consolidating. Up to when? How are you going to keep your funds? Because as you consolidate, DCP Gachagua is making inroads and is getting away with a good number of people. Well, at what time are you going to register your members if you're a political party? At what time are you going to market your political party? So it's quite challenging anyway, but it's part of the tact. What I don't understand is that it could be a game. To me, it can't be a game because already people like Jalango are warming up for the senatorial seat. Yeah. People like Engineer Gumbo are warming up for Siaya gubernatorial seat. So it could not be a game. Maybe these people have just differ ideologically. Or these people, their interests has just diverged all of a sudden. That we cannot, because someone might see that if I support you, you are going to support William Ruto. And so if I support you, you are a young person, I'm getting nothing from, but if I support Ruto, Ruto is giving me some pennies. Are you getting the point? So their interests has just diverged as politicians. And on the other side, you can find, maybe you might find out that in Orengo's camp, someone is sponsoring them. So you want me to be in Ruto, but Ruto is not giving me anything. I'd rather be where I'm giving something. So I think interest has just diverged all of a sudden. And if so, you just as a member of ODM, you only go where your interest suits. So where my interest is being served, that's where I stick. And if my interest is being served in the broad base, I stick with the broad base. But if my interest is being served the Linda Mwananchi, I stick with Linda Mwananchi. So that's how these things have happened politically, according to me. Not that it's a game. It's not a game. It can't be a game because time is running and we are approaching election. So how can you, for how long you want to play? You want to play for how long? So do you think that Babu will now go back to the people and say, okay, it was a game, now I'm in ODM, I want to be a governor with the ODM, I want to be in Embakasi. But someone right now has already projected himself as potential worthy opponent in Embakasi East. People are now projecting themselves. So if you want to play games, and people are busy campaigning to take over from you. So I don't think it's a game. That's my view. All right. Okay, thank you so much. Msimamo, wewe kauli yako ni gani? Kuhusu hilo ambalo nimelizungumza la kina Sifuna na broad base nani Linda Mwananchi na Linda Ground. Yeah, tunazungumzia sana hapa watu wa Linda Ground, Linda Mwananchi, kwa sababu
the Linda Mwananchi unapata kwamba wanasema kwamba hawatoki ng'o katika chama cha ODM, watapigania haki yao pale pale. Hapo ndo pananikera mimi. Kwa kweli hapo ndo pananikera, kwa sababu mimi kama nyama sili, basi siwezi sema mchuzi ni tiliani kwa hiyo nyama. Sio kama unanipata hapo. Kupata. Ikiwa nyama sili, basi haina haja niseme nitilieni huo mchuzi. Nikatae mchuzi pamoja na hiyo nyama yenyewe pia. Yep. Lakini sasa nikasema mimi niko hapa napigania mchuzi. Nyama si, lakini mchuzi huu nitapigania nao uongo. Yeah. Kwa hiyo hapo ndo panaponipa wasiwasi wangu wa bwana Sifuna na Linda Mwananchi yake. Wako wapi in totality? Unaona? Kwa sababu huku hawapo. Ukisikiza interview kwamba waliulizwa haswa, nimefuatilia hiyo. Vipi unaweza fanya kazi na Ruto? Akasema hapana, siwezi fanya kazi. Jega Shagwa vipi akiwania urais? Akasema hapana, hawezi, kwa sababu kikatiba mtu akiwa impeached hawezi simama na chama kingine. Na vipi kujiunga na kufanya kazi na yeye na yale anayofanya? Akasema nafanya kwa sababu yeye bora tu kura zile hazitamuunganisha bwana Ruto basi. So ana maana kwamba bado anampinga. Lakini kama unampinga, arudi kikamilifu kwa wenzako kule ambako wanampinga, ndipo utaweza kujenga ile crowd na kule kuaminika zaidi kwa Sifuna kutazidi kuwa na mashiko, na huenda hata alikuwa ameanza kutia kizungumkuti sasa kina Kalonzo na kina Matiang'i hawajua waanzie wapi. Kwa sababu already wananchi walikuwa wameanza kufocus hapo kwa Sifuna kwamba this is the kind of a leader tunamhitaji, kwa sababu yeye ndo ameanzisha maswabu haya kwamba ukileta vurugu kwa mkutano wangu, kuletea guzi na mimi pia tutapiga na guzi na mkutano utaendelea. Kama unakumbuka ile siku kwamba hapaondoki mtu leo hapa. So kauli kama hizo zilileta mwamko mpya mpaka upande huu wa United Opposition, na kukawa sasa nao pia wanaanza kulinda haswa mikutano yao kwamba hapa hapaondoki mtu, kama ni guzi piga guzi, waondolewe na watu wafanye mambo yao. So it's like kambe sasa hivi wameanza kupunguza kasi za matiaga sikuweza kuweka kwa makanisa wala kwa mikutano ya United Opposition. Sasa hivi wana mbavu, wanafanya mikutano yao. Ni lini tulisikia mara mwisho kwamba mkutano wa United Opposition umeweza kutimuliwa na tiagas? So kwa kweli kuna yale ambayo anafanya ileta kwenye tija ambayo aliweza kuishi kama shiko tofauti nje, yani urafiki huu alitengeneza nje haswa ya ODM. Hata vyama vingine vinapendezwa na Sifuna, but mbona anang'ang'ana tu mahali napigania haki ya ODM? Kwani ODM ilibandikwa kwa kichwa yake? Ikiwa deserve pale kwa sababu afungamana na, basi atafutana na wenzake ambao wanafungamana nayo. Huku kwamba unabaki hapo, mwisho wa siku atakuja kutemwa, kwa sababu wale wamemzunguka na kina Babu na kina Orengo na kina wengine. So wakichukuliwa wao wakiletwa huko, then hapo kwa ngome yake haswa kuchukuliwa viongozi kadhaa nao wakipachikwa kule, amemalizwa mazima. Na hiyo ndio system ya hiyo ndio mfumo wa siasa yetu jinsi inavyokwenda. Benson, mhadibie mwenzako, mchafulie, chukulia wale vigogo na wahitaji, weka kwako, then mwangalia atapita na wapi. Tumeona haya mambo si mara kwanza, si mara moja, si mara mbili. So kwa kweli Sifuna kabla ya Ijumaa ijayo atuambie pamoja na timu yake how well are they prepared, how well are they still in ODM, na kama wako wa ODM ipi wanapigania nayo, wakati already tayari ODM imetangaza new SG, ODM imetangaza new party leader, ODM hiyo imetangaza mesabu yake na inaendelea na mambo yake ambayo ameweza kupanga. So hii ODM yake ina value ipi haswa na kwa vigezo vipi ambavyo atakuwa sasa pengine labda atavileta before your Friday, but in terms na mkutano kwamba nani utajaa, upi utajaa, huu utajaa kwa sababu Nairobi ni ya jamii zote, na mkutano wa Sifuna utajaa kwa hali hiyo, kwa sababu huyu jamaa ana hiyo bahati ya kama ya baba kwamba akiongea basi watu wanamsikiza na watu wanaweza funka wakaja huko. Lakini kitakachomaliza either awe msaliti wa roho, ajaribu kusana arudi huko asema nimeongana kwa sababu tumerekebisha nyumba yetu, sasa iko sawa, sasa mimi nitasimama hapa. Jamaa jua ambaye hataweza kulifanya, lakini ataweza kufanya hiyo siasa akiwa nje. Na mwisho atashtukizwa kwamba ni mall. Akiingia katika hiyo mall atakuwa amevunja nyoyo za watu wengi, na pia atakuwa amevunja nyoyo za vijana chipukizi kama yeye, kuonekana kwamba watandikapo sipo walalapo. So hili linambeba kisha kwamba anaangaliwa kwa macho mengine tofauti.
si ODM tu, but the whole country wanamtazama atatoka na wapi. So kama ni kuhamishia watu wote na ODM, wacha Inokeni hivyo abaki peke yake, lakini akibaki peke yake au amebaki kwa wale wenzake ambao atafungamana nao, hakika hapo hata wale hawataondoka na watu wa Sifuna, wataondoka na viongozi waliomzunguka Sifuna, but watu watamwachia Sifuna. Na chama ni watu, siasa ni watu. Ukitengeza trust kwa watu, hiyo ndio urahisi wa mambo. So Sifuna atoke kijalia, asema anayetaka kwende aende, but si mimi nitabaki hapa hapa. Na pia ninabadilisha mfumo mpya, ninatangaza chama yangu kadhaa, hii ndio chama ambayo nitasimama nayo. Mambo kama mimi naambiwa wewe nitoke kwa chama niende wapi? Mambo asituambie. Asituambie kabisa. Sifuna asituchoche pia na yeye. Yaani hili nataka kama angeweza kulipata alipate vizuri, asituchoche kabisa. Kama nyama hali basi mchuzi asigombanie. Kama nyama hali Sifuna mchuzi achane nao kugombana nao. Kugombania nini nyama hali? Okay, asante sana. Karibu tunafunga. Wacha niwaulize swali ya mwisho ndio tufunge, tuendelee na mambo zingine. Wacha nimshukuru tena ndugu yetu hapa Primitive Wisdom anasema, did anyone watch Linda Mwananchi last press? One can discern a lot going on within their ranks. They are not certain of their plans. They keep on planning as they go on. Yes. So how is that one going to be very helpful, especially for their supporters, if they are not they're kind of like having that secrecy within them that the supporters cannot comprehend what comes next? Is that one playing a big boost for their campaigns, as also on their side, or that one is not helping them? So that one also Miguda, before we close on today's show, I just want you to at least just give me your opinion, especially in the event the ruling, because we have the ruling that is going to take place on a day before the NDC. If the ruling go against Sifuna, how is that one going to affect Oburu Odinga's, or if it goes against, how is it going to play out? To respond to the question, what Ms. Mamo said, I want to support what Ms. Mamo said. Ms. Mamo talked about they should be clear and tell the people, have they get out of ODM or are they in? Because you can't purport to be in ODM and you are not transactioning any information. And you saw Win is in ODM. You saw right now. So which ODM are they? They should come out clear and tell the people where are they. I support that one. So when ruling favors Sifuna or doesn't favor him, to me, that is not now going to help him at all, because even if the rule that is the SG of ODM, but remember right now, even the ongoing NDC has been organized by Catherine Omanyo. And even if that's the ruling, Catherine Omanyo, in her capacity, she's the deputy SG. So she can as well take mandates of the SG. So it doesn't make any significant change on what's going to happen. It doesn't make the ODM people to love him or to work with him. They can as well work with the deputy SG, because the same deputy SG can as well discharge the mandates of the SG. That's why people are saying they have replaced with Sifuna with a weakling. But in the mindset of a legal person, was checking on the issue that in case of court pronouncing that Sifuna is the SG, but they will not lose the battle because already they have the deputy SG discharging the mandate in that office. So to me, I believe that nothing much will happen either way. And also, I want to concur with our good friend here, Primitive Wisdom, that the Linda Mwananchi, they are predictable. And the Linda Mwananchi also, they are not that organized, because they will wake up in the morning, all of them in a press conference that want to go to Mombasa. These things can be just organized. You don't need to come all of you at the press conference to even when they were the first time I noticed that these people, they are not that
strategic is because the last time we saw them at the Embakasi East Church when they were given handkerchiefs, that you can use this handkerchief to fight corruption. That's when I realized that these people, they are not strategic. Then among the Linda Mwananchi, and let's be realistic on this one, the Babu wing want Babu to be the leader. The Sifuna wing wants Sifuna to be the leader. So there is a divisive part of it. And also there are people who want Orengo to be a leader. So you understand? So up to now, they are just a matter of interest. Their interests are just merged all of a sudden, and they found themselves in the wananchi. Thank you so much. Msimamo, maybe kauli yako ya mwisho. Msimamo ni muhimu zaidi kwa kiongozi. Hiyo ndo kauli yangu ya mwisho, kwamba msimamo ni muhimu zaidi kwa kiongozi yoyote yule. So naamini wale ambao walikuja na huu mfumo wa Linda Mwananchi, Mungu alikuwa na sababu nao, na limewapa matumaini wengi wa Kenya. Nadhani itakuwa si jambo la mbolea mtu kuacha msimamo huu aliokuwa nao kwa tamaa sasa ya madaraka, tamaa ya mfuko, tamaa ya kazi. So for real itakuwa si jambo ambalo litakuwa limemuumiza haswa yule mwananchi mnyonge ambaye anahisi kwamba Linda Mwananchi ilikuwa inasimama kwa ajili yake. So kiukweli wawe na msimamo na wahakikishe kwamba Linda Mwananchi wameboresha zaidi, na pia kusimama na wale viongozi wengine ambao wanafungamana nao na mawazo sawasawa na yao, yani sawia na yao, wafungamane asoke sawasawa kwa ajili ya kuleta mageuzi katika hili taifa. Unajua hawa upenzi wameupata kwa sababu mwananchi anazungumza. Anazungumza hapa, mwananchi ana fungu lake na viongozi ana fungu lake, viongozi nao wana fungu lao. So kiukweli wasimame pale ambapo wametunukiwa, haswa kuaminika kwa wananchi, wasifanye makosa ya betrayal. Wamesema hii nyumba haitufai, watafute nyumba ambayo itaweza kuwafaa, ambayo Wakenya wataiona haswa hii ndio nyumba ambao wamesimama, nyumba ambayo haitaweza kuleta tofauti ya hawa wengine ambao wanasema kwamba pia nao hawafungamani na wao. Yani hapa watengeze strong kitu kikali ambacho kitaweza kutompa usingizi, yani kitakosesha usingizi haswa wale ambao walihama broad based pamoja na ODM. Yani wajibu kwa itakuwa na tija, na hilo nimelizungumza hapa kwamba wale watakibeba viongozi lakini hawabaki na wananchi. Sasa kubaki na wananchi, kazi na Sifuna na timu yake wamejiandaa vipi? Bado watangangana kwamba tunapigania ODM ambao ODM tayari ishafanya maamuzi? Maana kila ilivyo ODM imekuwa base Luo Nyanza, hapo ndio ngome yake, ndio kitovu, ndio mzizi wa ODM. Tusidanganyane kwa muda huu, na kama wameamua sisi tunaenda huku, wewe Sifuna ni nani ambaye huwezi toka hapo ukaendeleza haswa azma yako ambayo Mungu amekujalia nayo? So msimamo ni muhimu, wasitufanye kanga wenye chongo kisha mwisho siku tukafukulia wenye macho. Asante. Okay, asante sana mandugu zangu kwa kuchukua nafasi yenu ili mkuwe na mimi katika mazungumzo ya leo. Ingawaje sasa tunafika tamati ya mazungumzo haya, najua kesho pia tutapata nafasi ili tukuja hapa pia tujadili kwa yale ambao yatatokea. Habari ambao pia nimeona kwamba leo katika Kakamega Oparanya kuwa na wakati mzuri sana, watu wamempigia kelele kidogo. Hizo ni baadhi ya swala ambazo zipo. Tukaona pia rais pia amezindua SGR kule mjini Narok. Unajua weekend hii rais atakuwa pale Kisumu kwa kuzindua rasmi SGR. Kwa hayo machache, asanteni sana, tukutane kesho na tuzidi kufanya mazungumzo yale ambayo yanatija kwa Wakenya na vile vile katika
tuseme katika himaya yetu ya siasa. Asanteni sana.